Bizline brings you a special episode from the scene of CES 2016. Be impressed by the leadership of Korean companies at the world's largest consumer electronics show. We take a look at the present and future of self-driving cars, a hot trend at CES 2016. Meet Boud, an Innovation Award winner at CES 2016 with its uniquely designed action camera. Static electricity are winter annoyances, but did you know about the dangers they pose at self-service gas stations? Find out more on today's Bizline. CES 2016, the world's largest consumer electronics show, was held from the 6th to the 9th at Las Vegas this month. At this global gathering of technology and innovation, Korean technologies for the future were definite scene stealers. This was the 50th CES, held at unprecedented scale with 170,000 visitors from 150 countries and 3,600 companies participating. Among these, Korean global giants such as Samsung and LG were joined by smaller companies that proved their worth with core capabilities at the international stage. 그동안 이제 삼성과 LG는 가전 중심의 CES에서 양대 축이 되어 왔고요. 올해 CES에서도 상당히 큰 비중을 차지하고 있습니다. 그리고 대기업으로서는 기아와 모비스가 참여했는데요. 한국의 자동차 산업으로는 상당히 의미가 크다고 볼 수가 있고요. 그 외에는 코웨이가 처음 참가해서 혁신상을 8개를 받았는데요. 코웨이 주요 아이템인 정수기나 아니면 공기청정기 같은 부분들은 앞으로 환경 문제가 대두되면 상당히 유망한 아이템이기 때문에 큰 성공을 거둘 수 있을 것으로 보이고요. 휴롬의 주석이도 상당히 좋은 부분으로 생각이 됩니다. Samsung Electronics had the biggest exhibition at CES. It showcased TVs, IoT-based fridges, smart wearables like Gear S2 and the Gear VR virtual reality devices. Its exhibition was designed to allow visitors to experience how IoT would be utilized in our daily lives. The biggest draw at the Samsung booth was the SUHD TV with a quantum dot display. Quantum dot is the latest in display technology, which uses nano-sized quantum particles to recreate extremely lifelike colors. 컬러가 많이 넓어지고 정확해졌습니다. 밝기도 기존 TV에 비해서 2배 또는 3배 이상 향상되었습니다. IoT and its fast evolution was another theme at CES. In its CES keynote speech, Samsung introduced how IoT could become a part of our daily lives, presenting amazing opportunities to all. It presented the world's first fridge to function as a smart home hub, under the vision to transform the kitchen into the center of family life. We as consumers, we are always very busy, and having somebody to help us remind us what's needed and have almost a list for us is fantastic. So the idea of the club chef and have an online recipe, I think is great. I really like it. LG Electronics also had a strong showing which built on last year's success with even more advanced TV models lining the entrance to its booth. LG's OLED TVs were selected as best products in the TV category for 2 years in a row for their superb HDR image quality and sophisticated design. 기존과는 차원이 다른 화질을 준비했고, 그리고 디자인적으로 기존 LCD가 따라오지 못할 글라스를 사용한 신조형 제품으로 준비를 했습니다. 이번에 소개드리는 OLED 제품을 중심으로 라인업을 확대해 나가며 이에 따라서 세계 프리미엄 시장을 재편해 나갈 것입니다. LG took home about 50 awards, including the CES Innovation Awards. It also placed emphasis on smart home services utilizing IoT. Its Smart Think Hub was unveiled to the world as a platform for IoT-based home appliances. It functions as the gateway to the smartphone, as a notification center as well as a speaker system. 우선은 고음질의 스피커를 이용해서 스마트폰에 저장된 음악들을 아주 즐겁게 청취할 수 있을 것이고요. 그보다 더 나아가서
가전제품들, 집안에 있는 스마트 가전제품들의 알림을 받을 수 있습니다. IoT 기술이 복잡한 것이 아니라 소비자들이 매일 사용하는 가전기기들을 통해서도 체험할 수 있게 만드는 것이 스마트 띵큐 허브의 핵심입니다. LG's smart home system drew the attention of numerous visitors at CES. I think it's great for families who work 24 hours a day and can basically manage their entire home system from their cell phone. CES has been a platform not just for major players, but also smaller enterprises and startups. Each armed with unique ideas and surprising innovation, their products were very well received by international buyers. For many, CES paved their pathway into the global market. This is the booth of Korean startup BuyRobot. It provided a trial zone where users could actually fly its drone products, which drew positive response from visitors. 다른 회사 같은 경우에는 항공 촬영 시장을 집중하고 있는데요. 저희는 그런 드론들과 좀 다르게 토이, 엔터테인먼트, 게임 시장에서 이제 판매될 수 있는 제품을 개발하고 있습니다. CES를 기점으로 이제 전미 지역에 북미 지역에 저희 제품을 이제 공급할 계획을 갖고 있고요. 그다음에 또 이제 해외에서 투자 유치도 지금 계획을 하고 있습니다. Advanced technologies and convergence across industries. The innovation presented at CES were meaningful achievements for Korean technology firms. As the industry evolves at rapid pace, events like CES grow in importance. 지금으로 오면은 삼성과 LG가 CES 양대 축을 차지하면서 가전 전체를 다 장악을 하고 있는데요. TV라든가 냉장고, 세탁기 부분, 스마트폰 모든 부분을 가고 있긴 하지만 재미있는 부분은 이제 융합 산업이 커가는 부분들을 저희가 봐야 되는데요. 즉 전통적인 제조업이 서비스업으로 변해가는 과정에서 우리나라 업체들이 이것을 어떻게 대처할 것인가가 앞으로 이제 중요해질 것으로 보입니다. 이번 CES에서 특히 강조되는 서비스 부분을 좀 중점 눈여겨보고요. 클라우드나 서비스, 컨텐츠, 소프트웨어 등에 대한 투자가 필요할 것으로 생각이 됩니다. CES 2016 brought the future one step closer into our daily lives. As the environment changes rapidly, competition is getting fiercer. Korean technologies are standing strong amidst the tide of change with constant efforts to stay ahead. At the most recent CES, cars instead of the usual household electronics were at center stage. They have transformed from mere transportation to IT and communication devices on the go. Let's find out more about self-driving vehicles of the future that will forever change how we think about cars. Cars of the future will be connected to all networks, and the core of their functions will be self-driving. Self-driving refers to a system which allows a car to drive automatically under normal circumstances for part of the journey or even the entire route. 자동차는 지난 130년 동안의 단순한 이동수단이 아니라 움직이는 생활공간, 움직이는 가전제품, 움직이는 스마트폰, 결국은 사물 인터넷으로 가는데 여기에는 전기전자 부품을 비롯한 각종 과학기술이 다 융합되어 있다고 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 카메라라든지 센서, 또 각종 전기전자 반도체뿐만 아니라 알고리즘에 이르기까지 먹거리가 자동차로 집약되기 때문에 세계적인 글로벌 기업들이 모두 집약되는 이유가 바로 거기에 있다고 볼 수가 있습니다. The market is expected to grow fast due to the social costs of traffic accidents and consumer need for convenience on the road. According to ABI market research, the number of self-driving vehicles, including partially autonomous models, will go from 1.1 million in 2024 to 42 million in 2035, growing about 38 times in a decade. Reflecting the high market interest, global players in IT and automobiles released a slew of technologies related to self-driving cars. Industry leaders have zoned in on self-driving cars as a next big market. 자율주행차가 상용화가 되면은 획기적으로 교통사고를 줄일 수가 있습니다. 또한 사회적인 약자, 그러니까 노약자라든지 그다음에 장애인들이 훨씬 더 운전을 할 수 있는 그러한 확률을 높여줄 수가 있습니다. How far has self-driving technology come so far?
The first stage involves the automation of selected functions such as advanced smart cruise control and lane keeping assist systems. Stage 2 is when existing automated driving technologies are integrated, allowing the vehicle to recognize other vehicles and lanes, keeping a safe inter-vehicle distance during cruise control. Hyundai Mobis unveiled its advanced driving assistance system at CES. Blind spots around the vehicle are shown on the monitor screen, and the car maneuvers itself into the available space without driver operating the steering wheel. 전 세계적으로 자율주행을 상용화하기 위해서는 기술적인 측면에서 제일 취약한 게 측이 기술입니다. 차가 스스로의 위치를 파악하는 기술이고요. 소위 말해서 구글 차라든가 이런 게 제일 발달된 기술이 그 부분입니다. 그래서 그거를 얼마나 이제 비싸지 않은 이제 저렴한 센서를 가지고 차가 스스로 위치를 파악할 수 있는가가 관건이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 저희는 그쪽에 집중을 하고 있습니다. The third stage is when vehicles can drive part of the journey to the selected destination without operation by the driver. Kia Motors unveiled Korea's first partially self-driving car at CES. The car maintains a safe distance with the vehicle ahead and brakes for pedestrians crossing its path suddenly. 기아 자동차는 2020년까지 부분 자율주행 기술들을 모두 상용화하고 10년 동안 기술을 더 축적하여서 그리고 사회적 수용이 이루어지는 2030년까지 완전 자율주행 기술을 확보하여 상용화할 예정입니다. The fourth stage is fully integrated self-driving from door to door. The car drives itself completely from the moment it started to the moment it parks at the destination. Also, V2X, or vehicle-to-everything connectivity, will be realized, allowing communication between vehicles as well as between vehicle and infrastructure. Information will be gathered from a wide area to calculate the best route to the destination. 자율주행차는 4단계라고 얘기했을 때 3단계까지 와 있습니다. 어느 정도 자율주행을 하지만은 사람이 일부 개입되는 정도라는 거죠. 4단계가 가야지만 완전히 사람이 개입되지 않고 기계 자체, 자동차 자체가 움직여주는 기능이 오기 때문에 향후 몇 년이 더 필요하다. 그런 측면에서 지금 현 시점에서는 완성도는 높아지고 있지만 아직 시간이 좀 필요하다. 이렇게 볼 수가 있습니다. Supercomputers are being implemented in vehicles for self-driving. Recently, NVIDIA decided to supply supercomputers to Volvo, which plans to produce 100 self-driving vehicles in 2017. In the simulation presented at CES, the system was able to identify pedestrians walking past a car and detect surrounding vehicles to gauge whether it was safe to change lanes. As vehicles become self-driving, it opens up all kinds of possibilities for people to share cars. It may change the whole idea of personal ownership of vehicles altogether. We might not actually have a vehicle in our garage, at some point. I think we could all imagine a future where we have an application on our phone that simply allows us to order a vehicle that we need, and it comes and it takes us and it uses, or we use it for whatever purpose that we need, and we give it back. However, the commercialization of self-driving cars is still some time away, with required technological advancements as well as regulatory systems still in the making. There are issues such as the regulation of drivers operating vehicles without actually controlling the steering wheel and the unclear nature of responsibility in the case of accidents. 인포테인먼트라든지 오락이나 각종 정보를 주고받는다든지 그러면서도 목적지까지 안전하게 빠르게 날아다주는, 이동시켜주는 이런 수단이 바로 자동차의 개념이기 때문에 앞으로 이거에 대한 먹거리도 틀려지고요. 여기에 따른 고용 창출, 업종이 틀려진다는 얘기죠. 아마 다양하게 변할 것으로 보고 있어서 그런 측면에서 자동차는 앞으로의 미래의 먹거리 중에서 가장 핵심적인 역량이 될 것으로 판단하고 있어서 일상생활에서 자동차를 판단하고 보는 기준도 완전히 달라질 것으로 판단되고 있습니다. Major players are planning to bring fully self-driving cars to the market by 2030. Self-driving cars are expected to generate new growth, not just in automobiles, but all related industries. Truly, they will be in the next game changer to shape the future. Design is an essential element in digital products.
just as important as the technology itself. Today, we meet with one Korean startup that has pushed the boundaries of traditional action cameras with its innovative technology and distinctive design. CES 2016, the world's largest consumer electronics show, officially kicked off on January 6th in Las Vegas in the United States. This year, more than 3,600 exhibitors attended the event, which offered the latest industry highlights and trends. The CES Innovation Awards is an annual competition that recognizes outstanding achievements in product design and engineering. This year's honorees included Korean startup Baud that unveiled PIC, a flexible and trendy action camera. I love the design, I love the color, I love your product literature. I think you've got a really neat product here. So first, we think the design is very cute, and we love the color they choose. And I think I just like the color and the overall design of the camera is really cute, but also like the functions of it, we were like really interested. PIC turned many heads with its unique design. It is a solution to overcoming one of the biggest limitations of action cameras, which always require mounts. PIC은 세계 최초의 라이프캠이라고 보시면 됩니다. 기존에는 이제 액션캠 시장이 많이 열리고 있는데요. 그 전문가들을 위한 액션캠 시장이 많이 열렸다면 일반인들을 위한 캠 시장은 아직 미진한 상태거든요. 그러니까 일반인들도 자유롭게 자신의 삶에서 언제든지 찍을 수 있는 친구 같은 새로운 라이프캠입니다. PIC can record videos in 720p resolution, up to 30 frames per second. Its flexible and slender body can be bent in any fashion to be mounted anywhere. The FlexCam PIC's easy usability has brought action cameras to everyday life, which were previously reserved for those practicing extreme sports. The bendable camera was born from a simple idea. 하나는 제가 이제 기타를 좋아해요. 기타 연주하는 걸 좋아해서 기타 연주를 이렇게 다른 각도에서 잘 찍을 수 있지 않을까라고 했을 때 기존의 액션캠은 굉장히 큰 마운트를 붙여야 되는 단점이 있었습니다. 그다음에 또한 제가 아이폰 수리를 맡기러 갔을 때 아이폰 카메라가 작은 거를 보고 그 셀카본과 접목하면 어떨까라는 어떤 아이디어에서 시작이 됐어요. 근데 이제 그게 중요한 게 아니라 그걸 가지고 저희 멤버들에게 공유를 했을 때 그 멤버들이 그냥 별로예요 라고 했으면 이 제품이 아마 안 나왔을 거예요. 바로 멤버들이 더 좋은 아이디어로 바로 실행을 옮겨줬습니다. To eliminate the machine-like feel of existing action cameras, Baud introduced friendly character designs. PIC의 가장 큰 장점은 친구 같은 의인화에 있습니다. 그렇기 때문에 늘 그냥 옆에 있어도 부담스럽지 않은 거죠. 특히나 카메라를 들이댔을 때 사람들이 받을 수 있는 거부감들이 있거든요. 그런 부분들이 그냥 친구가 보는 느낌으로 거부 반응을 없앨 수 있는 디자인, 그게 어떤 시발점이 됐어요. 그래서 이 아이들이 가장 계속 그 발전돼 나갈 수 있는 디자인 방향들은 지속적인 의의나 그 다음에 각 나라별로 좋은 브랜드들이라든지 좋은 캐릭터들하고 콜라보레이션하는 거, 이것이 어떤 보면 방향이라고 볼 수 있습니다. Being a design studio instead of a camera manufacturer, Baud had to face a lot of challenges during production development, especially from a technical aspect. To turn an idea into a product and strengthen the company's software and IT capabilities, CEO Park Sung-ho brought his old friend Kwon Young-chil on board as a partner. 렌즈 사이즈가 워낙 큰 데다가 거의 제품 크기에 육박합니다. 하지만 이런 광각에 이런 고화소의 성능을 낼 수 있는 카메라는 아직까지는 없다고 생각하고요. 이런 제품을 만드는데 부품을 선정하는 과정, 그리고 초정밀 가공을 해야 되는 이런 부분이 가장 어려운 부분이었습니다. With PIC's innovative design and advanced technology, the company turned to crowdfunding to evaluate the market potential of the product. The crowdfunding campaign was a success and drew a lot of attention and excitement. PIC was also awarded the 2016 CES Innovation Award in the digital imaging category, gaining a foothold to compete in the global market. Baud is a young startup that is less than a year old, but it has experienced rapid growth within a short period of time. The company plans to continue its technological development and roll out innovative designs. 이게 이제 1.0 버전이고요. 물론 PIC
2.0, 3.0 지속적으로 나올 겁니다. 지금 세계 사람들의 어떤 영상을 담아내는 생활 환경 혹은 생활 행동에 있어서 많은 영향을 주기를 바라고 있고요. 거기서 나오는 픽을 통해서 나오는 컨텐츠들이 긍정적인 컨텐츠들로 많이 세상에 도배되었으면 좋겠다는 생각 갖고 있고요. 그럼으로써 저희 회사가 세계적으로 좀 영향력 있는 회사가 되었으면 하는 바람을 갖고 있습니다. Technology and design should go hand in hand to appeal to today's digital consumers. Bowd attracted crowds at CES 2016 with a digital gadget with an eye-catching design, establishing a new concept in the action camera market. It will be interesting to see what it has to offer next. This is a self-service gas station where drivers pump their own gasoline. Office worker Yeon Eun-sung prefers this station to other full-service stations for its cheaper price. He was about to pump gas when he heard an announcement. Following the instruction, he touched the anti-static pad before filling up the tank. But he has one question. 주유하기 전에 정전기 방지 패드에 손을 꼭 갖다 대야 된다고 하더라고요. 이건 왜 하는 건가요? Before we answer the question, let's take a look at what static electricity is about. 정전기는 어떤 물체와 물체끼리 이제 그 마찰에 의해서 발생을 하는 것인데, 또는 유도 발생에 의해서 이제 발생을 합니다. 그래서 이것이 이제 모여 있다가 방정을 하는 경우, 이것이 바로 정전기라고 얘기를 하죠. 정전기는 모여 있다가 어느 순간에 방전을 하면서 스파크가 발생을 하고요. Static electricity is electricity that is stationary. It always exists in the human body, but we usually notice it when we feel a zap from touching an object. About 3,000 volts of static electricity is generated in everyday life, which is over 10 times more powerful than the typical household current of 220 volts. But it doesn't harm the human body as it has a low current and lasts for only a short period of time. But discharge of static electricity around flammable substances can create fire hazards. 화재가 일어날 수 있는 세 가지 조건이 있죠. 첫 번째는 가연물, 예를 들어서는 어떤 가연성 유증기, 가연성 가스, 먼지, 소음 등이 있겠고요. 이제 두 번째로는 이제 산소입니다. 그래서 산소 같은 경우는 우리 실생활에서 항상 존재를 합니다. 그다음에 세 번째는 점화원이 되겠습니다. 점화원 같은 경우는 정전기 또는 정기적인 스파크, 라이터 불 등이 있고요. 주유소와 같은 어떤 가연성 유증기가 항상 체류되어 있는 경우 정전기 전압이 약 한 3000V 이상이고 스파크가 발생한다면 화재 폭발로 쉽게 이루어질 수가 있습니다. To find out whether static electricity can lead to fire, we used oil mist to build a setup similar to a gas station, the place with the highest risk of static electricity fires. Then over 3,000 volts of static electricity that we experience in daily life was generated using an electrostatic discharge simulator. Soon, a spark turned into a flame accompanied by a loud noise. In Korea, about 40 static electricity fires occur every year. They are most prevalent in the dry winter months. 겨울철에는 이제 습도가 낮기 때문에 우리가 입고 있는 섬유의 정전기가 잘 발생하고요. 또한 신고 있는 신발, 절연이 좋아집니다. 그래서 발생된 정전기가 외부로 빠져나가지 못하고 바로 축적되기 때문이죠. 그래서 축적된 정전기가 어떤 방전 경로가 형성되는 경우 바로 스파크가 발생하면서 화재로 발생할 수가 있습니다. So it's important to understand and follow a safety instruction. It's simple. Just use the anti-static pad available at the pump. 우리 몸에 항상 정전기가 있다고 생각하시면 됩니다. 주유를 하기 전에 주유소에 있는 패드를 만지면 그 패드가 접지되어 있습니다. 야스 시킨다고 하죠. 그러니까 접지되어 있으니 사람 몸에 있는 정전기가 그 패드를 만지면 땅속으로 다 흘러가 버려서
몸속에는 정전기가 남아있지 않게 됩니다. Static electricity can be a nuisance in daily life. If you have been shrugging off the shock up until now, remember, it can be a safety risk that may cause fires or explosions. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, same-day delivery, another competitive edge for retailers trying to win over consumers. Displays that can roll up like paper. How far have flexible displays come? Meet Idolink, developer of a wireless charging box with multiple functions. Music search, which recognizes the song just by listening to it. How does it work? Find out on next week's Bizline.